Hare Krishna， 早上好，顶拜你们的礼物。那外昆塔之音服务员聆听，各位尊敬的奉献者，今天是2024年11月5日。今天是2024年11月5日，我们又非常荣幸的邀请到了圣 Bhakti Vikramash Narasimha Maharaj 给我们讲今天的早课，敬请聆听。Hare Krishna。Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanhebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today is the most auspicious day of the departure of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, from this world. Так, сегодня благоприятнейший день ухода нашего основателя Ачарьи, Ачарьи Бхактивиданты, с вами Шрилы Прабхупады из этого мира. It was 48 years ago in the holy land of Vrindavan, in the Krishna Balaram temple, Srila Prabhupada closed his Leela on this planet and returned to his eternal Leela with Lord Krishna. 49 лет назад во Вриндаване, в храме Кришна Баларама, Шрила Прабхупада окончил свои игры в этом мире и вернулся к своим вечным играм с Господом Кришной. Srila Prabhupada had been preparing for his departure for some time. He knew that he was going to leave the world, and he made arrangements to give instructions before he left the world. Шрила Прабхупада готовился к своему уходу. За какое-то время до этого он знал, что он покинет этот мир, и он сделал так, чтобы дать наставление перед тем, как он оставит мир. Srila Prabhupada arranged for the different properties which we were owning, that they should be in the hands of trustees. There should be several trustees for each property. Шрила Прабхупада сделал так, чтобы вся собственность, которой мы владели, перешла в руки нескольких объединений. То есть для каждой собственности был создан свой отдельный трест. Srila Prabhupada was always concerned that we would maintain the standards which he had established for the Krishna consciousness movement. Шрила Прабхупада очень заботился о том, чтобы мы поддерживали стандарт, который он установил для движения сознания Кришны. And these standards were covering all the different aspects of our Krishna consciousness program. Этот стандарт охватывает все стороны программы сознания Кришны. Of course, there were standards by which he could appreciate the worship of the deity. He wanted to see that the ISKCON deities were all nicely worshipped and beautifully dressed. И стандарт, который был особенно для него ценен, это стандарт поклонения божествам. Он хотел, чтобы божества в ISKCON всегда были очень хорошо одеты и им поклонялись очень внимательно. Srila Prabhupada was always concerned about our kirtan, the standard of kirtan which we would have, what we were chanting and how we were chanting. Srila Prabhupada gave a lot of instructions about these things. И также Шрила Прабхупада всегда беспокоился о стандарте киртана, который мы пели. Что мы поем, как мы поем. Шрила Прабхупада оставил множество наставлений на этот счет.
Шрила Prabhupada was concerned about the devotees' dressing, how they dressed, and how they presented themselves to the public when they were representing Krishna consciousness movement. Шрила Прабхупада также очень заботился о том, как одеты преданные и каким образом мы себя представляем для людей, когда мы представляем сознание Кришны. He expected the men to shave their heads regularly every couple of weeks. Прабхупада хотел, чтобы мужчины все брили головы, по крайней мере, раз в пару недель. And the ladies' hair would be tied and covered. А у женщин волосы должны быть собраны и закрыты. Srila Prabhupada was concerned about the standard of prasadam. He was very much anxious to see that the prasadam was well prepared and properly distributed. Шрила Прабхупада очень заботился о прасаде, о том, чтобы он был правильно приготовлен и должным образом распространен. Wherever we had a program, Prabhupada would say, "Bring me a plate of the prasadam. I want to see what you're distributing to everyone." And Prabhupada would taste it and comment what he thought. Где бы мы ни были на программе, Шрила Прабхупада всегда говорил: дайте мне прасада, принесите мне тарелку с прасадом, я хочу посмотреть, что вы приготовили для окружающих. Шрила Прабхупада всегда пробовал и комментировал, что он думал на этот счет. Прабхупада просил сладости. No, but I didn't mention anything about sweets or cookies. Нет, я ничего не говорила насчет именно сладостей. 奉献者就给他把给神像供奉的食物端给他看，他想看看奉献者准备的这些食物，并且他会对此做出评述。Srila Prabhupada liked to see the devotees punctual and coming to the temple program. He liked to see everyone there at Mangalati. He liked to see devotees chanting japa together in the temple room. Шрила Прабхупада хотел видеть, чтобы преданные вовремя приходили на храмовые программы. Ему нравилось, когда все преданные приходят на Мангала Арати, когда они все вместе воспевают джапу в алтарной. And he was always concerned about the devotees who went out on book distribution. He wanted to know what the people were saying about the books. Он всегда беспокоился о тех преданных, которые выходят на распространение книг. Он всегда интересовался, что люди сказали об этих книгах. Of course, devotees didn't always come up to Prabhupada's standards, and Prabhupada would have to instruct us to how we should try to improve on all of these things. Конечно, преданные не всегда следовали стандартам, которые давал Прабхупада, и Прабхупада все время нас наставлял. Как мы можем улучшить это все? He would instruct the sannyasis to follow the mood of the Goswamis and conquer overeating and sleeping. Он всегда настаивал, чтобы саньяси следовали стандарту Госвами и победили свой сон и желание есть. Prabhupada would want to see the accounts, make sure the accounts are in order, because he wanted our society to be official and to be recognized by the government. Прабхупада всегда хотел видеть наши счета и убедиться, что они в порядке. Он всегда хотел, чтобы наше общество было официальным и чтобы оно было признано правительством. He taught us whatever income comes in should all be deposited in the bank. И он говорил, что все наши доходы сразу должны класться в банк. And Srila Prabhupada would want to know how many books have we distributed. Шрила Прабхупада всегда хотел знать, сколько книг мы распространили. Srila Prabhupada was always concerned that we would not change anything which he had established. И он всегда очень беспокоился о том, чтобы мы не меняли ничего из того, что он установил для нас. One time, one devotee
wrote to Prabhupada saying, you know, Srila Prabhupada, every morning we play this Govinda recording, and it's a woman singing, and it's not good for us to hear women singing. So can't we change it and have a man sing? Однажды один преданный сделал такое замечание. У нас на Даршанарате всегда играет запись Говинда Вадипурушам, и там поет женский голос. И вот этот преданный сказал, что это нехорошо, что это поет женщина, а лучше пусть поет мужчина, и нельзя ли эту запись заменить. And Prabhupada was very upset. It's not at all. Said it's a very wonderful recording, and we're going to keep it. It should be there every morning, every temple, greeting the deities, play the Govinda song. Но Прабхупада рассердился, он сказал, ничего страшного, это хорошая запись. Мы сохраним ее. Эта запись будет проигрываться в каждом храме при приветствии божеств. Будет играться эта песня. So Prabhupada's health was not good in his final days. It was very poor. He'd become very weak. He would say, when I was a young man, I gave up mating and defending. Now in my old age, I am also not able to eat or sleep. Так, здоровье Прабхупады ухудшилось, и в последние дни он был уже очень слабым. И он сказал, что когда я был молодым человеком, я оставил сексуальные отношения и самооборону. А сейчас в пожилом возрасте я больше не могу есть и спать. 现在当我已经老迈的时候，我也吃不下，也睡不着了。 Devotees were always encouraging Srila Prabhupada to eat more, to try to improve his health and to give him some strength so that he could continue his life. But Prabhupada found it very difficult to eat. Преданные очень заботились о том, чтобы Прабхупада покушал побольше, чтобы восстановить свое здоровье и силы, чтобы его жизнь еще продлилась. Но для Прабхупады это уже было очень трудно. 很难吃得下去。 Yeah, Prabhupada said he had no digestion. So he would try to take some different Ayurvedic medicines to try to improve his digestion, but nothing really seemed to help. Прабхупада говорил, что у него уже не переваривается пища. Он пытался принимать какие-то аюрведические средства, чтобы улучшить пищеварение, но ему уже ничего не помогало. 提升自己的消化力，但是这些药物也没有什么作用。 So Prabhupada became weaker and weaker, and you can see if you see the recordings, the video recordings of Srila Prabhupada, how his body was emaciated. He had become very thin, and he had no appetite, could not eat anything. Прабхупада все слабел и слабел, и если вы видели записи, видеозаписи, то видно, что его тело все уменьшалось, он стал очень худым, у него не было аппетита, и он ничего не мог есть. 他当时已经没有胃口了，吃不下任何东西。 But he liked to hear the holy name, and he wanted kirtan, and different devotees would be assigned to go and do kirtan for Prabhupada. Но он любил слушать святые имена, и преданных приглашали к нему петь киртан. 所以不同的奉献者就被指派在不同的时间段为他 kirtan。 He liked especially devotees like there was Hansa Dutta. His kirtan was very pleasing to Prabhupada, and Lokanath Swami, his kirtan also was very pleasing to Prabhupada. And there was one devotee from America, Bharadraj Prabhu. His kirtan also Prabhupada liked very much. Прабхупада особенно любил, когда киртаны пел Хамса Дутта, ему очень нравилось, как он поет киртаны. Также ему нравились киртаны Локханатха с вами, а также преданного из Америки Бхарадраджа Прабху. 以及来自美国的 Bharadraj， 他的 kirtan 也取悦了帕帕德。 So in this way, Srila Prabhupada liked to hear the holy name while he was resting and trying to recover his health. Devotees were coming regularly to his room to perform kirtan. 就这样，使让帕帕德非常的。 То есть Прабхупаде особенно нравилось слушать святые имена, когда он отдыхал, пытаясь восстановить свое здоровье. Преданные все время приходили к нему в комнату и пели киртан. 到他的房间里进行 kirtan。 Prabhupada also liked to come and see the deities every day, like in Vrindavan. Even though he couldn't walk, the devotees would have a palanquin and they'd carry Srila Prabhupada into the temple room.
and he'd come and see the deities. And then he would say, Jai, he would say, Nitai Gaur, Radhe Sham, Jai Krishna Balaram. This was his way of glorifying the deities which he was placed in front of. Прабхупада также любил ходить и смотреть на божества, например, во Вриндаване. Хотя Прабхупада уже не мог ходить, преданные сделали паланкин и приносили его в храм. И вот таким образом он посещал храм, и он говорил там «Нитай Гаур Радхишам, Джай Кришна Баларам». И так он прославлял божества, которые стояли перед ним на алтаре. And Shrila Prabhupada was very glad to be back in Vrindavan for his final days. Tamal Krishna Goswami had encouraged him at one point to go to the west, and Prabhupada was eager to go. And they left India, they went to London, and they were in London for some time. Then they came back to India. Прабхупада был счастлив, что в своих последние дни он находился во Вриндаване. Тамал Кришна Госвами как-то уговаривал его отправиться на запад. Прабхупаде это понравилось, и вот он как-то отправился в Лондон и какое-то время пробыл там. А потом он вернулся в Индию. And he would say, Vrindavan is my home, Mayapur my office. No, Bombay is my office, Mayapur is my place of worship, Vrindavan is my home. Он говорил, что Вриндаван это его дом. Он говорил, что Бомбей это мой офис, Майяпур это место поклонения, а Вриндаван мой дом. So Prabhupada was very happy to come back to Vrindavan. He thought this is the best place for him to leave the body. He knew he's going to depart soon, and he thought, since I'm going to leave the world, the best place to leave the body is Vrindavan. Прабхупада был очень рад вернуться во Вриндаван. Он говорил, что для него это самое лучшее место, чтобы оставить тело. Он собирался скоро оставить этот мир, и он считал, что лучшее место, чтобы оставить тело, это Вриндаван. Of course, we're not always able to leave the body in Vrindavan, but at least we can have the mood of Vrindavan wherever we are. И, конечно, у нас не всегда получается оставить тело во Вриндаване, но, по крайней мере, мы должны быть в настроении Вриндавана в любом месте, где бы мы ни были. Just like Шрила Prabhupada in Vrindavan, he was constantly hearing the holy name. He would go and see the deities, and he would also hear the scriptures read to him, and he would have garlands from the deities. Например, Шрила Прабхупада во Вриндаване постоянно слушал святые имена. Он всегда ходил посмотреть на божества, он слушал священные писания, и также ему приносили гирлянды от божеств, он их надевал. So Srila Prabhupada wanted that after he departed, some charity should be given in his name to the different brahmanas. And he also wanted that there should be nice feast for all the devotees after his departure, customary that there should be a feast, and the devotees would gather and speak something glorifying Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада хотел, чтобы после его ухода от его имени раздавалось пожертвование. И он хотел, чтобы после его ухода для преданных был приготовлен очень хороший пир. А по обычаю, чтобы преданные все собрались после его ухода на пир, и там разговаривали бы и прославляли Прабхупаду. So it's customary when a Vaishnava departs, there's a ceremony called the Smriti Sabha. It means an assembly where people gather to give their memories about that person. Есть такая традиция, что когда Вайшнав уходит, то есть такое мероприятие, называется Смрити Саба. Это значит, преданные собираются, чтобы вспомнить об этом ушедшем преданном. So after Prabhupada's departure, first thing we did was we took Prabhupada on parikrama around Vrindavan temples. That was before even placing Prabhupada in Samadhi. Before putting Prabhupada in Samadhi, first of all,
Prabhupada was put on palanquin and taken around all the temples of Vrindavan. He'd already left the body, but his divine body was taken around. И когда Прабхупада оставил тело, первое, что мы сделали, это парикраму вокруг храма Вриндавана. Это было перед тем, как мы поместили тело Прабхупады в самадхи. То есть еще до того, как его положили в самадхи, мы положили Прабхупаду на паланкин и пронесли его по всем храмам Вриндавана. Он уже оставил тело, но его божественное тело мы пронесли по всем храмам. Шрилы Прабхупады had been contemplating going around Govardhan. Before his departure, he had the desire, he wanted to go around Govardhan. Because just a few days before his departure, it was the Govardhan Puja. And Prabhupada thought it would be very nice to go around the Govardhan hill. Прабхупада думал обойти вокруг Говардхана перед своим уходом, поскольку как раз за несколько дней до его ухода проходила Говардхана Пуджа. И Прабхупада думал, что было бы очень хорошо обойти вокруг холма Говардхан. So after Prabhupada's departure, devotees arranged like that they took Prabhupada's murti around the Govardhan hill. И после смерти Прабхупады преданные так и сделали, они пронесли мурти Прабхупады вокруг Говардхана. Of course, first of all, I was saying we took Prabhupada's divine body around the temples of Vrindavan, and all the different temples, they all, honored Prabhupada with garlands from the deities. Но прежде всего мы пронесли божественное тело Прабхупады по всем храмам Вриндавана. И во всех храмах мы давали Прабхупаде гирлянды с божеств. And then we brought Prabhupada's body back to the Krishna Balaram temple and placed Prabhupada's body in samadhi there. И затем мы принесли тело Прабхупады в храм Кришна Баларам, и там положили его в самадхи. So, with Prabhupada's departure, of course, everybody was stunned. What are we going to do? Prabhupada's gone. It was a big shock for all. Although Prabhupada had been preparing us, but still, when it actually happened, then it's devastating. It's very, very, very shocking, and it took a long time for devotees to get over it. И, конечно, когда Прабхупада ушел, мы все были в раздумье, что же теперь нам делать. Для нас это был огромный шок, несмотря на то, что Прабхупада готовил нас к этому. Но все же, когда это случилось, это было для нас просто разрушительным ударом. И очень много времени ушло на то, чтобы преданные потом восстановились. Of course, Prabhupada had been telling us the body of the spiritual master is not eternal, and what's important is the Vani, not the Vapu. But still, we have to take care of the Vapu, and while the Vapu is present, it's important for us. Конечно, Прабхупада нам говорил, что тело духовного учителя не является вечным, и важным является не вапу, а вани, наставление духовного учителя. Но все же мы должны заботиться о теле, потому что пока тело живет, оно для нас важно. So long as Prabhupada was present, whenever there was any dispute or controversy or issue to be solved, we would simply come to Prabhupada, and Prabhupada would tell us what is correct. Но пока Прабхупада был жив, но где бы ни возникал какой-то спор, какие-то противоречия, мы всегда решали отправиться к Прабхупаде, и Прабхупада всегда нам говорил, что является правильным. But after Prabhupada's departure, then we understood we have to take shelter of Prabhupada's books. We have to read Prabhupada's books and know Prabhupada's teaching, and that way only we will understand everything. Однако после ухода Прабхупады
Мы поняли, что нам нужно принять прибежище в его книгах. Мы должны читать книги Прабхупады и знать его учение. И только таким путем мы сможем все понять. So, gradually, over the years, as I said now, 48 years have passed since Prabhupada's departure, and our movement continues to go on. И вот спустя годы я сказал, что прошло 49 лет со дня ухода Прабхупады, наше движение продолжает расти. Of course, the movement is not exactly as it was in Prabhupada's time. There have been changes. Things have changed. Конечно, оно не осталось точно таким же, каким было при Прабхупаде. Оно изменилось, поскольку вещи меняются в этом мире. The most significant change is that in Prabhupada's time we were much more of an ashram-based society. The members all lived in the ashram. But today, most of the devotees are all living as congregational members. They have their own homes and they have their houses outside, they have jobs and so on. So that's a big change. И самое важное изменение заключается в том, что во времена Прабхупады мы большей частью жили в ашрамах. Однако в наше время большинство преданных являются членами общины. У них квартиры, дома, у них работа и так далее. И это очень большая разница. But Srila Prabhupada also said that as a young devotee in his time, he didn't live in the ashram. He lived at home. He had his wife and children. He had a business. So he was not living in the ashram. He was living at home, but he was following the instructions. He was following the process. He was chanting. He was worshipping Krishna. He was reading the books. Но Прабхупада говорил, что в его времена он тоже не жил в храме, когда был молодым. Он жил дома, у него была жена, дети, бизнес. То есть он жил не в храме, он жил дома, но тем не менее он следовал наставлениям. Он следовал процессу, то есть он воспевал святые имена, поклонялся Кришне, читал книги. So Srila Prabhupada encouraged everyone in Krishna consciousness. You know, it doesn't matter whether you're in the family life or in the renounced life or whatever status you have. You can become, if you can become Krishna conscious, that is the important thing. И Прабхупада вдохновлял всех нас, неважно, где мы находимся, в семейной жизни или в отреченном укладе жизни, в каком бы положении мы ни находились. Если мы могли стать сознающими Кришну, то вот это как раз является важным. So now over the years we've seen also some of the very stalwart leaders of our society also depart from the world. Конечно, в последние годы мы видим, что очень много наших ведущих лидеров также оставили этот мир. We lost very early on, after the departure of Srila Prabhupada, we lost His Holiness Srila Gauragovinda Swami Maharaj, who was a dear devotee, a dear disciple of Srila Prabhupada. Вскоре после ухода Шрилы Прабхупады мы потеряли Гаураговинду Свами Махараджа. Для Шрилы Прабхупады это был очень дорогой ученик. And then another prominent devotee who departed from the world was His Holiness His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, who had been very closely connected with Srila Prabhupada as his personal secretary. И также другие передовые преданные тоже покинули этот мир. Это, конечно, Тамал Кришна Госвами Махарадж. Он был очень тесно связан со Шрилой Прабхупадой и был его личным секретарем. So Tamal Krishna Goswami had a lot of intimate association with Srila Prabhupada.
and had a lot of instructions from Srila Prabhupada. So it was a great loss when he departed. Тамал Кришна Госвами Махарадж очень близко общался со Шрилой Прабхупадой. Он получил множество наставлений от Шрилы Прабхупады. И когда он ушел, это была огромная потеря. And then we lost His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, who was in charge of our Bhaktivedanta Institute, which was introducing Krishna consciousness among the scientists of the world. И затем мы потеряли Бхакти Сварупу Дамодара Махараджа, который стоял во главе Института Бхактивиданты. Он распространял сознание Кришны среди ученых в мире. He had worked closely. He was well known in the scientific community, and he organized scientific conferences and brought Nobel Prize winners and did a lot to try to give them Krishna consciousness. Он был широко известен в научных кругах, организовывал научные конференции, приглашал нобелевских лауреатов и сделал очень много для того, чтобы дать им сознание Кришны. And then we had also the departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, who was also a dear servant of Srila Prabhupada. И также мы пережили уход Бхакти Чару Свами Махараджа. Он также был очень дорогим слугой Шрилы Прабхупады. Although Bhakti Charu Swami came to Krishna consciousness in the final year of Srila Prabhupada's manifest Leela, he was blessed to have to come into the personal association of Srila Prabhupada and to render personal. Хотя Бхакти Чару Свами пришел уже в конце проявленных лил Шрилы Прабхупады, он был благословлен иметь личное общение со Шрилой Прабхупадой. And then recently, just like a year ago, we lost His Holiness Srila Gopal Krishna Goswami. И совсем недавно, год назад, мы потеряли его святейшество Гопала Кришна Госвами Махараджа. Now Gopal Krishna Goswami had been very prominent in serving Srila Prabhupada's mission, particularly in India. Он был ведущим в служении миссии Шрилы Прабхупады, особенно в Индии. And he has established many nice, wonderful temples in India, in Delhi and in Mumbai, other places also. Он построил множество прекрасных храмов в Дели, в Мумбаи и также в других местах. And he printed books in vast quantities and organized their distribution, especially in India. И он напечатал огромное количество книг и организовал их распространение, особенно в Индии. So the departure of all of these great souls from the world certainly were a great loss to our Krishna consciousness movement. Конечно, уход этих великих душ является большой потерей для движения сознания Кришны. But we're hopeful that more young souls will come forward and take up the service in the absence of these older senior men who have left the world. Young devotees are there, and they should come forward and take up responsibility and help to again develop further our Krishna consciousness. Однако мы надеемся, что им вслед придут молодые души и примут от них служение в отсутствии старших по всему миру. У нас есть молодежь, и они должны прийти и принять на себя ответственность. И должны помочь дальше развивать наше движение сознания Кришны. And they should be careful
to keep the same standards which Srila Prabhupada has given us. И они должны бережно сохранять те стандарты, которые оставил для нас Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada used to say, do not change anything. Just keep the same standards and push forward Krishna consciousness. Прабхупада часто говорил, ничего не меняйте. Вы просто сохраняйте те же стандарты и продвигайте вперед сознание Кришны. So Srila Prabhupada was very careful to keep up the standards, particularly in things like chanting, how many rounds you had to chant. Prabhupada was very much concerned devotees should chant more, do more chanting, chant minimum 16 rounds. And on holy days like Ekadasi, chant 25 rounds, minimum. Прабхупада был очень внимателен к тому, чтобы сохранять стандарты, особенно в таких вещах, как воспевание, сколько кругов мы воспеваем. Он всегда говорил, что преданные должны воспевать, он всегда говорил, воспевайте больше, преданные должны воспевать минимум 16 кругов. А в праздники, такие как Экадаши, воспевайте 25 кругов, минимум. Шрила Прабхупада was also conscious about purity, that if somebody came to Prabhupada and asked Prabhupada, please come to my home, please come and bless my home, Prabhupada would ask them, do you cook meat there at your home? And if they said yes, then Prabhupada would say, then I will not come there. И также Прабхупада был очень требователен к чистоте. Например, если кто-то звал Прабхупаду к себе домой, Прабхупада спрашивал, а у вас дома готовится мясо? И если ответ был да, то он говорил, нет, я не пойду к вам домой. And if somebody wanted to get initiation, but they were not able to chant 16 rounds, then they wouldn't get initiation. Если кто-то хотел получить инициацию, но он не мог воспевать 16 кругов, то он инициации не получал. Prabhupada wanted these standards must be maintained. The four regulated principles, chanting of Hare Krishna. And he wants us to also read his books carefully. Он также хотел, чтобы мы внимательно читали его книги. So especially people who are brahmanas taking the second initiation, they should know the shastras, they should study the scriptures, and they should be versed in the scriptures. Особенно те, кто получил вторую инициацию, то есть брахманы, должны очень хорошо знать шастры, должны изучать их. Они должны быть очень сведущи в писаниях. The followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, were all very well versed in the scriptures, and they could quote liberally many verses from the scriptures. Спутники и последователи Господа Чайтаньи Махапрабху очень хорошо знали священные писания. Они могли свободно цитировать множество стихов из священных писаний. So we're hopeful that as our movement progresses, we will give more attention to these things. We will become more familiar, more acquainted, versed in the philosophy of the Krishna consciousness movement, and we'll be able to become more expert in presenting the philosophy. Мы надеемся, что наше движение развивается, и мы будем уделять много внимания таким вещам, и мы лучше знакомимся со священными писаниями, с философией движения сознания Кришны, и мы лучше подготовлены к тому, чтобы представить сознание Кришны. Of course, we don't just want scholars, we want devotees. The devotion is important, not the scholarship, but we should know something. Конечно, нам не нужны ученые, нам нужны преданные. Важна преданность, а не ученость. Но, тем не менее, мы должны знать такие вещи.
奉献者也应该多多少少的或多或少的了解这些上面的一些知识。It is stated in the Srimad Bhagavatam, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Ahojita Jnana Vairagya Matikam Brahma Karma Swabhavajam, that by application of devotional service, one automatically acquires causeless knowledge and detachment from the world. В Шримад Бхагаватам сказано, что как только человек начинает заниматься преданным служением, он сразу же обретает беспричинное знание и отрешенность от материального мира. So Gyan, transcendental knowledge, and Vairagya, detachment from everything which does not foster Krishna consciousness. These two things follow wherever there is genuine devotion. Гьяна, знание и вайрагья, отреченность специально не взращиваются в сознании Кришны. Но там, где есть искренняя преданность, эти два качества идут следом. Sometimes people will ask us, how can we understand the merits of Krishna consciousness philosophy over other processes? So we can explain that it is based on these two facts. Gyan, transcendental knowledge, and Vairagya, detachment from the world. Часто люди спрашивают, как мы можем понять достоинство философии сознания Кришны в сравнении с другими процессами. И мы объясняем, что она основывается на двух вещах, на гьяне знании и на вайрагье отреченности. Just like in the world there are different currencies. You have the US dollar, and you have the Chinese yuan, and you have the Singapore dollar, and you have the British pound, and you have the Filipino peso. You know, there are different currencies. They all have different values. Например, в мире существуют различные валюты. Существует американский доллар, китайский юань, сингапурские доллары, английские фунты стерлингов, филиппинские песо, то есть разные деньги, и у них разная ценность. So the value of these different currencies is determined on the gold reserves which are kept in each country. И стоимость этой валюты зависит от количества золотого запаса, которым обладает та или иная страна. Yeah, we don't say $1 is equal to 1 Indian rupee, or you know, they all have different values. Мы не видим, чтобы американский доллар был такой же, как индийская рупия. Они все обладают разной ценностью. And the same way, on different processes of self-realization, you have to examine the gold reserves. And the gold reserves are determined by the transcendental knowledge and the detachment from the material. И точно так же различные процессы самореализации сравниваются с золотым запасом. А золотой запас определяется как трансцендентное знание и непривязанность к материальным вещам. So when we cultivate Krishna consciousness genuinely, then there will be automatically a manifestation, an awakening of transcendental knowledge, as well as detachment from everything which is opposed to Krishna consciousness. Когда мы искренне практикуем сознание Кришны, то у нас сразу же само собой проявляется трансцендентное знание и отреченность от всего, что могло бы помешать сознанию Кришны. So we want to cultivate our devotion to Krishna. It means also that there will be this there must be this gyan, this knowledge must be there, and this detachment must also be there. То есть мы взращиваем нашу преданность Кришне, и это значит, что также там должна быть и гьяна. Знание там тоже должно быть, и также должна быть непривязанность. So, on this auspicious day of Šrila Prabhupada's departure from the world, we pray to Šrila Prabhupada to please give us the strength and the determination to go on and to continue to serve him until the last breath in this body, so that we can try to contribute some small efforts to the development of this Krishna consciousness movement.
В этот благоприятный день ухода Шрилы Прабхупады из этого мира мы молимся Шриле Прабхупаде: пожалуйста, дай нам силу и решимость, чтобы продолжать служить Ему до последнего вздоха в нашем теле, чтобы мы могли предложить наши скромные усилия для развития движения сознания Кришны. 我们可以去很好的能够尽我们的微薄之力推进发展 Krishna 这些运动。 So now we will ask if there are any questions. А теперь можно задать какие-то вопросы. 回答提问。第一个问题是来自于卡林迪 Radha Vedasi。顶戴 Guru 和封建者，为什么有些人就开始侍奉 Krishna 的有益的品质，却没有足够的有益品质继续侍奉 Krishna？ 他们甚至离开了我们的运动，他们一开始就有的有益的品质消失到哪里去了呢？ So Guru, why someone has the good quality to begin the Krishna conscious? Почему человек обладает качествами для того, чтобы прийти в сознание Кришны, но не обладает достаточными качествами для того, чтобы продолжать служить Кришне? И даже бывает, что он покидает наше движение. As far as they're good, А куда деваются его хорошие качества? where have they gone the good quality? She's Well, asking. Okay. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains 4 different reasons why people come to Krishna consciousness. В Бхагавад-гите Кришна объясняет различные причины, по которым человек приходит в сознание Кришны. Right. One is, and the most common reason is people are in distress. So they come to Krishna consciousness and they get some relief, they get some shelter from the distress which they're suffering. Самая распространенная причина — это когда у человека случается беда. И когда мы приходим в сознание Кришны, мы как-то немножко расслабляемся, получаем убежище от этой проблемы, из-за которой мы страдаем. But after some time the distress goes, and at that time then they think, well, now I can go, I don't need Krishna consciousness anymore. And they go away back into the material world. Because they didn't get the proper knowledge to make them strong in Krishna consciousness. So they go back to their material life. Но потом все эти страдания уходят, и человек думает, ну все, теперь мне больше не нужно сознание Кришны. И он уходит назад в материальный мир, потому что у него не было настоящего знания, которое сделало бы его сильным в сознании Кришны. Поэтому он возвращается в материальную жизнь. And similarly, some people come, they want to get some material benefit from Krishna consciousness. And they come to Krishna consciousness and they get shelter there. And somehow they're able to get some benefit. Maybe they get a job, their life starts to improve. And then after some time they think, well, I don't need Krishna consciousness anymore. You know, I've got everything I wanted. I've got a nice job, I'm making money, I'm comfortable. I don't need to be a devotee anymore. In other words, they didn't have enough Krishna conscious knowledge to keep up the life of a devotee. А кто-то приходит в сознание Кришны для того, чтобы получить какие-то материальные блага. Он приходит в сознание Кришны, принимает там прибежище. И он может получить какое-то благо, допустим, он находит работу, его уровень жизни поднимается. И через какое-то время он думает, все, мне больше не нужно сознание Кришны, я получил здесь все, что хотел. У меня хорошая работа, я зарабатываю деньги, мне очень комфортно. Я не хочу больше быть преданным. Иными словами, у него нет знания в сознании Кришны, которое поддержало бы его жизнь как преданного. And then other people, they're curious. And they have, you know, they just want to understand more about Krishna consciousness and they have questions and they stay for some time, they're curious and after some time, they're not curious anymore. And so they go away. They never came to the platform of real knowledge. And so they don't actually become strong devotees. И другие люди любопытные, они хотят побольше узнать о сознании Кришны. У них есть вопросы, и какое-то время они здесь остаются, они любопытны, но через какое-то время их любопытство исчезает,
То есть они не пришли на платформу настоящего знания, и поэтому они не стали стойкими преданными. 他们没有变得在 Krishna 之觉中变得强而有力。 So the important thing is people have to get the good philosophical training so that they can remain in Krishna consciousness. They have to hear the knowledge of Krishna consciousness. They have to learn the teachings, and they have to learn how to apply it to their mind to overcome their material desires. То есть самое важное, чтобы у человека была хорошая философская практика. И тогда он сможет остаться в сознании Кришны. Мы должны слушать о сознании Кришны, мы должны учиться этому знанию. И после того, как мы примем это знание своим умом, тогда мы преодолеем все наши материальные желания. If they're given good training in Krishna conscious philosophy, then they'll never forget, and they'll never go far away from Krishna. 如果他们 Тот, кто хорошо учится в сознании Кришны, уже никогда этого не забудет, и он никогда не уйдет от Кришны. 他们永远不会远离 Krishna。 OK， Следующий вопрос. 林佩仪，请问布鲁，我说我们不能长期待在稳大文，但可以待在稳大文的心态。请问具体来说，这个心态是什么样的，以及会有什么样的情感？ Guru, we cannot stay a long time in Vrindavan, but we can keep the mood of Vrindavan. Мы не можем жить во Вриндаване постоянно, однако мы должны сохранять в себе настроение Вриндавана. Не могли бы вы подробно объяснить, в чем заключается это настроение и какие чувства мы должны испытывать? Well, we have. Yes. Well, this mood is constant remembrance of Vrindavan. Remembering the different pastimes of Lord Krishna, remembering the different places in Vrindavan and the different associates of Krishna, and how Lord Krishna would arrange for his different pastimes at different times of the day in different places. 具体来说，就是一个人会恒常的。Это настроение заключается в том, чтобы постоянно помнить о Вриндаване, помнить различные игры Кришны, помнить различные места Вриндавана, помнить разных спутников Кришны, и о том, как Кришна устраивает различные игры в течение дня в разных местах. 上演这些消时光的不同的时间段。 Yeah, we have to practice remembering Krishna, what different pastimes took place at what times in the year, and where they took place. This is how we can absorb our mind in Krishna consciousness. Мы должны учиться помнить о Кришне, какие игры проходили в какое-то определенное время года, и где они проходили, и таким образом мы сможем погрузить свой ум в сознание Кришны. 哪些季节、哪些时间从事了这些逍遥时光，以及在哪里从事了这些逍遥时光，这样我们就可以将心意专注于 Krishna 之觉。 So, in order to cultivate this mood of Krishna consciousness, we have to hear about Krishna. We have to hear about Krishna's different activities. We have to hear from the Krishna book. We have to hear from the Srimad Bhagavatam. We have to hear regularly, and then we have to apply it in our daily life so that we can become conscious of Krishna. И чтобы развивать в себе такое сознание Кришны, мы должны слушать о Кришне. Мы должны слушать о различных деяниях Кришны. Нам нужно слушать книгу о Кришне, Шримад Бхагаватам. Мы должны слушать это постоянно и применять это в повседневной жизни. И тогда мы станем сознающими Кришну. 实践到我们的日常生活当中，从而知觉到 Krishna。 Just like we just celebrated the Govardhan Puja. So Govardhan Puja is done at this particular time in the year. And when we make the hill of Govardhan, then some devotees are very expert in arranging all the different places around the Govardhan hill, which are pictures of Krishna's pastimes in different places. Places like Kusum Sarova, and Govinda Kund, and Radha Kund, and Shama Kund, and then villages like Anior and Manasiganga, the different places which are all
there in Vrindavan. They're all connected with Krishna's Leela. So the devotee wants to remember all these different places. Например, мы празднуем Говардхана Пуджу, и она проводится в определенное время года. И когда мы сооружаем холм Говардхан, то у некоторых преданных очень здорово получается разместить вокруг различные места, связанные с играми Кришны. То есть различные фотографии, картинки с играми Кришны в различных местах. Такие места, как Кусум Саровар, Радха Кунда, Шьяма Кунда, Говинда Кунда. Такие места, как Аньор, Манасиганга, все места, которые находятся во Вриндаване и так или иначе связаны с лилами Кришны. Преданные помнят об этих местах. So wherever we are, we can be Krishna conscious if we're thinking of Krishna. And Prabhupada used to say, he said, I'm not in New York. I may be sitting here in New York, but I'm always thinking of Krishna, and I'm always thinking of Vrindavan. So Prabhupada was teaching us to be in Vrindavan. Где бы мы ни были, мы должны быть в сознании Кришны и думать о Кришне. Прабхупада говорил, я не нахожусь в Нью-Йорке. Можно подумать только, что я сижу здесь в Нью-Йорке, но на самом деле я думаю о Кришне. И я думаю о Вриндаване. Таким образом, Прабхупада учил нас быть во Вриндаване. Okay. Хорошо. Следующий вопрос. 目前灵修境况与帕帕德年代变化很大，相应的规则调整也很大不同。如何在目前时代的灵修境况中，始终正确追随圣帕帕德的教导，不偏离圣的教导？ Со времен Шрилы Прабхупады произошли большие изменения. Compare with the time of Srila Prabhupada. So correspondingly, the regulation. И есть большая разница в том, как применяются правила и предписания. И могу я спросить относительно настоящей ситуации, а как мы можем следовать учению Прабхупады и не отклоняться от него? Well, by regularly hearing Srila Prabhupada's books, by regularly hearing Srila Prabhupada's books and lectures, by hearing from Prabhupada and from devotees who have been serving in Srila Prabhupada's mission, then we can understand properly how to follow Srila Prabhupada's rules and regulations. Регулярно слушая книги Шрилы Прабхупады и его лекции, регулярно слушая лекции преданных, которые служат миссии Шрилы Прабхупады. И тогда мы правильно поймем, как нужно следовать его правилам и предписаниям. Srila Prabhupada was following his own spiritual master. His spiritual master taught him, if you ever get money, use it to print books. So Prabhupada did that. Шрила Прабхупада следовал за своим духовным учителем, а его духовный учитель сказал ему, где бы ты ни раздобыл денег, ты должен печатать книги. Шрила Прабхупада так и сделал. Of course, Prabhupada also built temples. When he got some money, he needed some money to build the temple at Juhu, and to build the Krishna Balaram temple at Vrindavan, and to develop Mayapur. He put money there also. So money was used not only for printing books, but also to develop Krishna conscious centers. И, конечно, Прабхупада также возводил храмы. Он получил деньги и построил храм в Джуху, построил храм Кришна Баларам во Вриндаване, развивал Майяпур, вкладывал туда деньги. Он использовал деньги не только для того, чтобы печатать книги, но и для того, чтобы устанавливать центры сознания Кришны. Prabhupada would ask Tamal Krishna Goswami, how many books have you distributed? How many properties have you acquired? How many devotees have you made? Прабхупада спрашивал Тамала Кришну Госвами, сколько книг вы распространили, сколько собственности вы приобрели и скольких новых преданных вы привели. So we try to follow Srila Prabhupada's instructions, utilize the money
whatever money we get, we want to utilize it very carefully for propagating Krishna consciousness, to establish Krishna consciousness. И мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады. Сколько бы денег мы ни получили, мы их используем очень осторожно для того, чтобы пропагандировать и устанавливать сознание Кришны. Okay. Хорошо. Следующий вопрос. 请问崇拜戈尔丹山当天，这些隆重的显现日，在马尔普圣地 ISKCON Krishna 庙宇被已故千人供灯做祭祀，有何提升？今天供灯做祭祀有何提升？是否比平日普通的日子提升力量大很多 ？So in those important festival like Golden Puja. Если в такой благоприятный день, как Говардхана Пуджа, мы проводим ягьи за наших умерших родственников в центрах ИСККОН и в Святой Дхаме Майяпура. In Holy Dham Mayapur, one of elevation will be there for our relatives. Is more powerful. Для кого? For the situation. Мой вопрос касается умерших родственников и предложения ламп в Святой Дхаме на празднике. А будет ли какое-то повышение для ушедших душ в этом случае? What are you offering? More rounds? Lamp. Yagya. Что вы предлагаете? Больше кругов? Нет, больше ламп. Ягья, да, ягья. Well, not only the holy place, the holy place can be an advantage to do the yagya in Mayapur, certainly very good. But also you have to have the performer, the person who is doing the yagya has to be pure. Но это не только в святых местах. Конечно, святые места тоже могут быть местом проведения яги. В Майяпуре, например. Это, конечно, очень хорошо. Однако вам нужен тот, кто будет проводить ягью. И этот человек должен быть очень чистым. So the performer of the yagya, the place of the yagya can also be helpful. Certainly, go to a holy place, very nice. But the purity of the person performing the yagya is also important. And the devotees who are sitting in the yagya. То есть тот, кто проводит ягью, место, где проводится, все это может помочь. Очень хорошо, конечно, отправиться в святую Дхаму, но тот, кто проводит ягью, это тоже очень важная личность. И также преданные, которые присутствуют на яге. 做这个祭祀的人、施行者以及参与这些祭祀的参与者，他们的纯净度也是有影响的。So, yeah, it's a good place to certainly benefit there. Performing charity in the holy place, it can be very beneficial for departed souls. 在那些地方。Конечно, очень хорошо раздавать пожертвования в этом месте. Это даст благо ушедшим душам. We want to be sure that whoever we give the charity to, that they will use it in a Krishna conscious manner. Мы должны быть уверены в том, что тот, кому мы даем пожертвования, использует его в создании Кришны надлежащим образом. 以 Krishna 知觉的方式运用我们的布施。Prabhupada was asked, do people benefit when they give charity to a devotee? Prabhupada said that's up to the devotee, how they use the charity. И Прабхупаду спрашивали о том благе, которое получают люди, когда они дают пожертвование преданному. И он отвечал, это зависит от преданного, каким образом он использует это пожертвование. 帕萨德会回答说，这取决于奉献者是如何运用这些布施的。Okay. Хорошо. Asking, in fact, as far as the day is concerned, like the festival. Она спрашивает, будет ли это более благоприятным, если проводить ягью во время праздника? In the festival day. No. Нет. You can do any day. Можно проводить хоть где. 就是并不是说在节日就比普通的日子更有力量，提升更大，不是的。But also I remember now, Lord Krishna had come all the way from Dwarka. He came to Kurukshetra when there was an eclipse. Because an eclipse is an inauspicious day.
So he came there to Kurukshetra and he did yagya and he gave charity to counteract the inauspicious effects of the eclipse. Вот я сейчас вспомнила, что Господь Кришна отправился на Курукшетру во время затмения. И это очень неблагоприятный день, поэтому они отправились на Курукшетру и там проводили яги и раздавали пожертвования, чтобы компенсировать это неблагоприятное влияние, которое исходило от затмения. Okay. Хорошо. Панчататвадас говорит большое спасибо за лекцию. Поклоны вам. Поклоны Панчататве. Киртида Девидаси спрашивает, можно ли спросить Махараджа, будет ли он проводить сегодня класс по Шримад Бхагаватам в час дня по времени Гонконга для русских преданных. Следующий вопрос к Калинде Радха Девидаси. А как в Бриджабасе отнеслись к уходу Шрилы Прабхупады и принимали ли они участие в церемониях? Yes. Well, they all, when we brought Prabhupada's body around the temples of Vrindavan, they all honored Prabhupada. They would bring lamps and they would put garlands around Prabhupada's neck from the deities. They were very respectful to Prabhupada. Да, когда мы носили тело Шрилы Прабхупады по всем храмам Вриндавана, они оказывали Прабхупаде почтение, они предлагали лампы и надевали гирлянды ему на шею. Гирлянды от божеств, то есть они выражали Прабхупаде очень большое почтение. Yeah, they were respectful to Prabhupada, but they didn't always like the devotees. Because, you know, we were all Westerners and we were uncultured and many things we didn't know. So we were not very much liked by the Brijbasi people. Они выражали почтение Прабхупаде, но они не всегда любили преданных. Поскольку мы были западными, мы не культурные, мы не знали очень многих вещей, поэтому в Бриджабасе нас не очень любили. Следующий вопрос. После ухода Шрилы Прабхупады мы потеряли 5 замечательных преданных. И как имя третьего из них? Well, there were many wonderful devotees. I just mentioned the names of some of the ones who were particularly outstanding. Когда было много замечательных преданных, я назвал тех, кто были самыми выдающимися. No, there was Gaur Govinda I mentioned, and then I mentioned Tamal Krishna Goswami, and then I mentioned Bhakti Swarupa Damodar Goswami. Я назвал Гауру Говинду с вами, Тамала Кришну Госвами, Бхакти Сварупа Дамодару Госвами, and then Bhakti Charu Swami, and then Gopal Krishna Goswami. И Бхакти Чару Свами, и Гопал Кришна Госвами. Следующий вопрос. 这个奉献服务是指初级、中级还是高级呢 ？Devotional service begins from the platform of liberation. So may I ask? Преданное служение начинается с платформы освобождения. Такое преданное служение относится к платформе Каништхи, Мадьямы или Уттамы. Kanishta, Madhyama or Uttama platform? Well, it may be either. It could be Kanishta, it could be Madhyam, it could be Uttama. Может быть любой, хоть Канишка, хоть Мадхьяма, хоть Уттама. A liberated soul we said devotional service begins from the platform of liberation. It means you're above the modes of nature. So your devotional service is pure. It's not influenced by the material nature. So we may be Kanishta, we may be Madhyam, we may be Uttama.
you could be on different levels. 就是的解脱奉献服务时。Преданное служение начинается с платформы освобождения, и оно означает, что вы находитесь над гунами природы. Это значит, что ваше преданное служение чисто, и на него не влияет материальная природа. И вы можете быть на любом из этих уровней, можете быть канишкой, мадхьямой или уттамой. Следующий вопрос. Saki 这个大家您刚才说需要做哲学训练才能增强 Krishna 直觉不离开，请问怎能才算是做哲学训练呢？ You mentioned one has to strengthen, to be trained in philosophy, to strengthen Krishna consciousness and never leave Krishna consciousness. So my question is that as far as the philosophical training is concerned, so can you explain? As far as what? We have to be trained in the Krishna consciousness philosophers. Yes. Will never leave Krishna consciousness. So may I ask? Вопрос, что значит практика философии сознания Кришны? What is the philosophical training? Well, it means to study the scriptures and to get some understanding of Krishna, what it means to be a devotee. Это значит, что вы должны изучать священные писания и обрести некое понятие о том, что значит быть преданным. Yeah, we should have a clear understanding of what's in the Bhagavad Gita, what is Krishna teaching in the Bhagavad Gita, and what is being told in the Srimad Bhagavatam. We should learn these things. Мы должны обрести ясное понимание того, чему учит Кришна в Бхагавад-гите, чему он учит в Бхагавад-гите, и мы должны понять, чему учит нас Шримад Бхагаватам. Мы должны хорошо понять эти вещи. It's important for us to hear from the scriptures, to understand this teaching, to get everything, to get a clear picture. Who is Krishna? That he is the Supreme Lord, and we're his tiny servants. Для нас очень важно изучить священные писания для того, чтобы очень хорошо понять эти вещи. Представлять себе очень ясно, кто такой Кришна. Он является Верховным Господом, а мы его крошечные слуги. Следующий вопрос. Да. 请问今天给圣人帕帕德的普者是需要单独做吗？计时是半天还是全天？ So today should we do the second? Когда мы проводим пуджу Шрилы Прабхупаде, мы постимся полдня. Should we fast half day or the whole day? We fast half the day. There should be a feast at midday. 今天计时半天。 Мы постимся полдня, а потом у нас в полдень пир. 下一个问题是，the puja 是要单独做吗？ Yes, we do Prabhupada puja at midday. 是的，中午。Пуджа Шрилы Прабхупаде мы проводим в полдень. Make a nice offering to Prabhupada. Нужно сделать Прабхупаде хорошее подношение. And then distribute prasadam to all the devotees. И потом распространять прасад всем преданным. 下一个问题是 Novo， 这个月是咱们 Следующий вопрос. 供灯，也是帮家人得到净化吗？ Я предлагаю лампадки за членов моей семьи в течение месяца Дамодара. Yes, okay. So they will also get benefit. Да, так они получат благо. Очистятся ли они? Yes, hope so. Да, надеюсь, что так. By your mercy. По вашей милости. 下一个问题是， Следующий вопрос. 林底标的 Guru Maharaj 能告诉我们这些年来他对帕帕，您说的他是谁呢？您再打一下。下一个问题是高里，明白咕噜奉献者是帕帕的引记之前和引记后 Krishna 直觉的程序和规则有了改变和调整，具体有什么改变和不同 After the disappearance, После ухода Шрилы Прабхупады, соблюдение правил и предписаний немного изменилось. Можете вы объяснить, каковы были эти изменения? Could you explain in detail what are those changes? I said we're not changing any of the rules, or everything is to be kept the same.
The standards are the same. They're not to be changed. Я говорила, что мы не меняем правила и предписания, не меняем стандарты, они должны оставаться теми же самыми. 保持原样，我们这些标准不应当有任何改动。 What has changed is that before we were all in the ashram, living in the temple, and now we're more congregation-based. We're living outside the temples. We're living in our own homes. Изменилось то, что мы раньше жили в храмах, а теперь мы просто община, то есть преданные живут дома и просто приходят в храм. 是居住在庙里，每天在庙里活动，而现在是在庙外，大多数的人都是以家庭为基础的，他们都属于叫会众成员，然后他们都是居住在庙以外面的地方，不是居住在庙里了，是这一点的改变。Следующий вопрос. 有可了这个 Dusty， 今天给圣人做铺着供奉食物，是要把照片单独放在神坛拜的桌子上单独进行吗？ Today we'll do puja and offering food for his demands. Is it that we have a separate table? Когда мы проводим гуру пуджу Шрилы Прабхупаде, его фотография должна стоять рядом на столике или там же, где проводится пуджа? Well, yeah, we should do that. We should offer puja for Srila Prabhupada. Yeah. Make a nice altar, cook a nice feast and distribute prasadam. Да, вы должны проводить пуджу Шриле Прабхупаде, вы должны сделать хороший алтарь и распространять прасад. Она спрашивает, должны ли мы ставить фотографию на отдельном столике или там же, где пуджа проводится? Yes, yeah, you could do that. If you don't have a separate Vyasasana for Prabhupada, then you could make a separate one for Prabhupada's offering, just for today. Да, вы можете это сделать, если у вас нет отдельной вьясасаны для Прабхупады, то вы можете поставить его фотографию на отдельном столике именно на этот день. Usually, like in the temple, we have the Vyasasana for Prabhupada. We have Prabhupada's Vyasasana in every temple. And Prabhupada's Vyasasana is where we offer Prabhupada Guru Puja every day. And so we'll make the offering there in front of Prabhupada's Vyasasana. Now if you don't have a Prabhupada Vyasasana in your home, you just have an altar, then you can make a separate little altar for Prabhupada today, just to make the offering. Вообще в каждом храме у вас есть отдельная вьясасана для Прабхупады. И на этой вьясасане мы проводим в Шриле Прабхупаде пуджу каждый день. То есть мы перед вьясасаной проводим ему гуру пуджу. Но если у вас нет дома вьясасаны, если у вас дома просто алтарь, вы можете сделать для Прабхупады просто отдельный алтарь рядом только на этот день. 今天在这个日子可以单独的给他做一个神坛供奉。这位奉献者。So that's all the question. Oh yeah, that's all. Больше нет вопросов. Yeah. Хорошо, если больше вопросов нет. Нет, Галинди Радха Деви, да? 您说的Guru Maharaj能告诉我们这些年他对圣帕帕的态度有什么变化吗？ Галинди Радха Деви is asking that Guru Maharaj, can you explain? Она спрашивает, не могли бы вы объяснить, как изменилось ваше отношение к Шриле Прабхупаде за эти годы? Attitude to Srila Prabhupada. No, I haven't changed my attitude to Srila Prabhupada. Нет, мое отношение к Прабхупаде никак не изменилось. 态度没有变化。 He's my spiritual master. Он мой духовный учитель. Gave me initiation, first initiation and second initiation. Он дал мне посвящение первое и второе. 给了我2次启迪。 So my attitude, my service attitude to Prabhupada, you know, he's my Lord and Master. He's my spiritual master. Of course, now we see him more as the founder, Acharya, and we encourage all the devotees who are not initiated with Prabhupada, although they never got initiation from Prabhupada, they can take shelter of Prabhupada, and they still have a connection with Prabhupada. Это мое отношение служения к моему божественному учителю. Мой духовный учитель. Сейчас мы больше знаем его как Ачарью, основателя. И мы вдохновляем тех преданных, которые не принимали у Прабхупады посвящения, а принять его прибежище, потому что это также соединит их с Прабхупадой.
并且和它有一个连接。So I share Шрилы Прабхупады with all the devotees. Я делюсь Прабхупадой со всеми преданными. And I encourage all the devotees coming to Krishna consciousness in the beginning that the very first thing they should do is cultivate a relationship with Шрилы Прабхупады. Я вдохновляю всех преданных, которые только пришли в сознание Кришны, устанавливать с Прабхупадой отношения. Это самое первое, что вы должны сделать. That will have a lasting effect on their Krishna consciousness. Это окажет прочное влияние на ваше сознание Кришны. So when somebody has a strong attachment to Srila Prabhupada, then they will never go away from Krishna consciousness. Если у кого-то есть сильная привязанность к Шриле Прабхупаде, он никогда не уйдет из сознания Кришны. Okay, so thank Woman Ganshia Guru Mani, Ki Woman Fani, Ganshia Soida Function de Ling Ting. Meo Chitara Wentia. Yeah, Sundar Subhadra said, Guru, please. Прабхупада Девидаси говорит, пожалуйста, Гуру Махарадж, заботьтесь о себе. Yeah. Okay, thank you. Ganshia Tada Jufu. 感谢僧德斯巴者的祝福。还有一个问题是，大理的陈国立刚看见顶拜咕噜，现在男生见者适合留小辫子吗？还在犹豫要不要留一条。Is it proper for male devotee to keep sick? Должен ли я носить шикху, если я как-то колебаюсь в этом? Do you have to keep a sikha? Обязательно ли носить шикху? He's in Yunnan. No, not essential. Ну, это не обязательно. 不是这个关键的。We have many devotees, they don't have any hair on their head, they're bald, the hair all fell out, the sikha fell off. Мы знаем много преданных, которые облысели, у них все волосы повыпали, и шикхи поэтому нет. So, yeah, it's not important, but it's good to have neck beads. You want to have neck beads on. То есть шикха это не так важно, но вы должны носить бусы на шее, бусы из сулати. And important thing is to chant the holy name of Krishna. If you're always chanting the holy name of Krishna, that will help you a bit more. Not just the sikha, but the chanting of the holy name is the real sign of a devotee. Самое важное это воспевать именно Кришну. Если вы постоянно воспеваете святые имена Кришны, то это вам поможет, а совсем не шикха. Воспевание святых имен это настоящий признак преданного. Okay. 卡林迪拉达说，我想知道这些年库马哈拉对帕布卡德及其使命的理解是否有所加深，他对帕布卡德人格的理解是否有新的东西。So I would like to know. Калинди Девидаси уточняет свой вопрос. Гуру Махарадж, за эти годы ваше понимание личности Шрилы Прабхупады как-то углубилось, и также углубилось ли понимание его миссии? Well, yes. Да. Of course. Конечно. By reading more. Я больше читал. And we should understand also, Prabhupada also went through some changes in the course of his life, when he was in India and with the Gaudiya Math, and then going to America, and then in America he also, he went through some changes. Прабхупада тоже за свою жизнь проходил через какие-то изменения. Когда он был в Индии, он был в Гаудия Матхе, потом он поехал в Америку. И в Америке тоже. То есть он прошел через какие-то изменения. 他一开始是在印度，他也在 Gaudiya Math 在那里待了一段时间，后来他又去了美国，所以Srila Prabhupada的圣恩的一生的经历是非常的丰富的。I mean, you can see, for example, when Prabhupada first went to America and he got some devotees, he got them married, he arranged some marriages for some devotees. И вы знаете, когда Прабхупада поехал в Америку, и там к нему потом примкнули будущие преданные, для некоторых преданных он организовывал свадьбы. But then when he saw that the marriages were breaking up and the couples were divorcing and remarrying, then Prabhupada said he didn't want to be involved anymore with any of the marriages. And he said, you do whatever you do, you make your own arrangements for marriage.
I don't want to be involved with it. А потом, когда он увидел, что преданные разошлись, браки распались, тогда Прабхупада сказал: больше я не буду устраивать никаких свадеб. Если вы хотите, сами все это делайте, а меня больше не вовлекайте в это. Yeah. So that was a change. And then, with the book distribution, in the beginning we were distributing books and we would simply request whatever donation people could give, and if they couldn't give anything, we would still give them a book. But then later on, Prabhupada said everybody had to pay to get the books, and because the money was not being sent to the BBT, so the temples were taking books and distributing them, but not paying for them. So Prabhupada was concerned that how will we keep printing books if the temple are not going to pay for the books? So he said, when we distribute books, then they must be paid for. Вот таково было изменение. И потом, что касается распространения книг. И когда мы вначале распространяли книги, мы просто просили у людей пожертвования, кто сколько даст. И если они нам ничего не давали, то мы все равно давали им книгу. Однако позднее Прабхупада сказал, что каждый должен что-то заплатить, поскольку в DBT нет притока денег. Храмы берут книги, их распространяют, но однако за них никто им взамен не платит. И Прабхупада говорил: как же мы будем дальше печатать книги, если храмы за это не будут платить. И он поэтому сказал, когда мы распространяем книги, то за это нужно оплатить. So yeah, there are, if you go through, Prabhupada's writings, and you'll see there were some changes. Prabhupada he did change his opinion about certain things over the years. Если вы почитаете труды Прабхупады, то вы можете увидеть, что какие-то его взгляды изменились со временем. Yeah, I can send you some things on this if you want. If you're interested to know more, I could send you some things based on research done by other devotees. Если вам интересно, я могу вас отослать к исследованиям других преданных. 我可以发给你一些材料，这些材料是别的奉献者他们研究所总结出来的材料。Hare Krishna. Okay, so we will stop here today. Хорошо, мы здесь сегодня остановимся. Mama Ganshi function said, Mama Jufune Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhaktivinoda ki jai. Jai. 我正在听服务员聆听，非常非常感谢圣大体的拿茶。